Ja, Günther, vielen Dank fürs Wort. Wir haben uns 1994 gegründet, nach einem tragischen Unfall auf der ILA, sind deswegen auf der ILA auch immer präsent. Nach Flugunfällen und Vorfällen. Ladies and gentlemen, we are delighted to be joined up here at the commentary point by one of the directors of Stiftung Mayday. Now, Stiftung Mayday, very important organisation for many reasons. But Hans Raymond, one of the directors, tell us, what is Stiftung Mayday? Yes, thank you, Tim. We were founded in 1994 and founded to help aviators and the next of kin in case after an accident or after incidents. And here on ILA we are present all the time, this time with parachutists who are sponsored by BE Aerospace Life Support Systems. Yeah, we've been very lucky to see your excellent parachutists. Im Programm aber über uns am Himmel der A320. Ein Single-Aisle-Flugzeug mit speziellen Flügelspitzen, wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, die treibstoffsparenden Sharklets. Well, ladies and gentlemen, very important aircraft in the skies above us now, on the latest developments from Airbus. Airbus, of course, proving that they are a company that stays at the cutting edge of technology in developing their products. The A320, seen here fitted with fuel-saving Sharklet wingtips. It's being flown for us today by Christoph Keil and Martin Scheuermann, two of the Airbus test pilots. This is aircraft MSN 5098, one of several of the A320 family of aircraft which are testing the new Sharklets. They're going to be entering service with companies like AirAsia and Qatar at the end of this year. Now, these devices are important because they will reduce the fuel consumption by the aircraft by almost 4% over longer sectors, and that corresponds to an annual CO2 reduction, so an annual emission CO2 reduction. Wird der A321 ausgerüstet. Schon beim 320 hat man mit zwei verschiedenen Triebwerken gearbeitet. Nicht an einem Flugzeug, sondern zwei Flugzeuge, aber unterschiedliche Triebwerke. Das gleiche wird also auch mit dem A321 durchgeführt, um diese Erprobung nachzuvollziehen, möglicherweise auch 118 bis hin zum 321 mit über 8.600 Aufträgen. Weltweit über 5.200 Flugzeuge wurden bereits an 374 Kunden ausgeliefert, und das in aller Welt. Bestuhlungen dieser Luftfahrzeuge zwischen 100 und 200, und sie sind damit das meistverkaufte